కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే అప్పట్లో కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ లేకపోతే కెమెరాలో కానీ లేకపోతే ప్రొడక్షన్లో కానీ అమ్మాయిలు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళకి ఆ గుర్తింపు, ఆ పొజిషను, ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు కాదని విన్నాను. అంటే ఐ హర్డ్ ఈవెన్ యు ఆర్ ఆల్సో వన్ అమంగ్ దెమ్. నాకు తెలిసింది, అది కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్, నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మీరు ఐ హర్డ్ యువర్ అ బ్రిలియంట్ ఎడిటర్. అండ్ మీరు కొన్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలకే చాలా వాటికి మీరు ఎడిటింగ్ చేశారని, చాలా పాటలు, సీన్స్. బట్ సి నోబడీ నోస్ దాట్. అదే అంటున్నాను, అంటే కొన్ని సటిల్గా దాన్ని అలా స్నబ్ చేసేసారు. చాలా అలా ఎంతమంది ఉండొచ్చు, చాలా మంది ఉంటారు. I think because ఖుషీలో ఏ మేరా జహా సాంగ్ is my first independent edit. It was something I should have been proud of. I should have shouted from the rooftops ki this is my edit. But it was not given that. Okay, tana chesindi ante. Because it was a Hindi song and Vrunda Garu was the choreographer and she started the edit. She had to rush to another shooting in Chennai. And she said, it's a Hindi song, Renu, so why don't you do the lineup for me? Niku Hindi telusu. I'm the only Hindi speaking lady on the unit. So I said, okay, I'll do it. But when I started doing the edit, slowly, it started turning out nice. Kalyan Garu saw the first 2 minutes of the song, nenu edit chesina, ayanki chala nachindi. Because it was a very different approach to editing. He says, why don't you finish the song as a project, as a homework? Not like as the main thing, because Surya sir, Vrunda Garu, these are big technicians and I am a nobody that time. So I said, okay, nenu oka homework, oka learning laga chestanu. And I remember Shabdalayalo he came and it was the first time we had done 4 frame cuts. Appudu na editor kuda ayanki adithe ayan kuda cheptaru, Venkatesh garu, ayan kuda, he was like, how it will look on screen. So I remember he printed the song. And he saw it in Ramanadu Studios on the big screen. 4 frame cuts, 2 frame cuts. Appudu evaru, because I came from the ad industry, so naku koncham ee cuts ki alvaatu undedi. I had learnt them. And చేసేటప్పుడు I remember నేను బయట రోడ్లో నుంచున్నాను, మెయిన్ రోడ్లో, బికాస్ నాకు ఎంత భయం. ఆయన లోపల ఎడిట్ చూస్తున్నారు అండ్ ఇట్స్ అ 4 minutes సాంగ్. 20 minutes అయిపోయింది, బయట రాలేదు. అసలు నేను సచ్చాను. ఇప్పుడు ఐ థింక్ హీ డెంట్ లైక్ ఇట్, సో హీ మస్ట్ బి రీవర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ 20 minutes later he came and he shook my hands. I still remember, and he patted me, Kalyan Garu, and he said, brilliant edit. నేను 3 సార్లు చూశాను. సరే ఒక ఫ్రేమ్ నాకు నచ్చలేదు, ఒకటే ఎడిటర్ గారికి చెప్పమని చేంజ్ చేయమని, అదర్వైజ్ బ్రిలియంట్ ఎడిట్. అండ్ I was so happy. So Ye Mera Jaha song is my edit and Surya sir is proof, Vrunda Garu is proof and the editor is proof. But it never got, appudu media kuda ledu na Preama garu, appudu oka Twitter gaani ilantidi interviews media lekpochu, but credits ivali kada. Ippudu oka I was credited na first assistant director. I was credited as an assistant director. One of the first rolling title that comes up, assistant director is there. So ఖుషీకి వచ్చింది. బట్ నేను విన్నది చాలా బ్రిలియంట్ వర్క్ చేశారని నేను విన్నాను. అంటే అది ఎడిటింగ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కాస్ట్యూమ్స్ అవ్వచ్చు, స్టైలింగ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే మీరు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్లో చొచ్చుకుపోయి చాలా పని చేశారు. అవునా కాదా? అవును. మరి ఎందుకు వై ద క్రెడిట్స్ వర్ నాట్ గివెన్ టు యూ? నాకు తెలుసుకోవాలి నేను. ఐ థింక్ ద ఫాల్ట్ ఆల్సో లైజ్ విత్ మీ, బికాజ్ నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. ఐ వాజ్ సో ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కి నాకు ఈ క్రెడిట్స్ కోసం కానీ డబ్బు కోసం చేయాలి ఎప్పుడో థాట్ లేదు. అయితే చిన్న వాయిస్, it was never that I want recognition, and I was just so much in love with filmmaking. I'm getting an opportunity to do it itself used to be such a big thing. కానీ ఎప్పుడు అనిపించలేదా నేను చేస్తున్నాను, నాకు కొంచెం అదే బాగా చేసింది అనిపించుంటే ఆ బయటికి వచ్చేది. బికాజ్ I used to do the edit and leave it. I used to like the edit, and my boss, who is Kalyan Garu, he loves the edit. He was patting me on my back. అది దట్ ఈస్ టు బి మై బిగ్గెస్ట్ రివార్డ్. అక్కడితో అయిపోయింది. మళ్ళీ నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి. అప్పుడైతే సోషల్ మీడియా కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఉంటే ట్విట్టర్లో ఐ డిడ్ దిస్ ఎడిట్ అని నేను ఇమీడియట్లీ ట్వీట్ చేయగలను. బట్ అప్పుడు ట్విట్టర్ లేదు, ఫేస్బుక్ లేదు, పెద్ద ఇంటర్వ్యూస్ లేదు. ఎప్పుడు ఒక్కసారి 3 monthsలో 6 monthsలో వీ యూస్ టు డూ సమ్ స్మాల్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ ద పేపర్. బట్ ఇట్లా ర్యాంపెంట్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఆ థాటే ఉండేది. దట్ టైమ్ యూస్ టు బి జస్ట్ వర్క్ గో హోమ్. టాకింగ్ అబౌట్ వన్స్ వర్క్ started mainly after the social media came in. Till then talking about one's work a concept ఉండేది కాదు. సినిమా అయిన తర్వాత ఎంత కొంత I just said 1-2 interviews అంతే, దాంతో you're done. So I remember బాలులో కూడా the Hindi song is there. That is my edit. That is entirely my edit. And I remember they had given me a bunch of rushes. ఒక ఇట్లా వచ్చి rushes నా దగ్గర ఇచ్చేసారు, because it is not being shot for the song. And they wanted to get some Hindi editor.
అప్పుడు నాకు గుర్తుంది కరుణాకరణ్ గారు, అశ్విని దత్ గారు, ఐ వాజ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ దెమ్ సర్చ్ ఫర్ అన్ ఎడిటర్ ఇన్ హిందీ బికాస్ ఇట్స్ హిందీ సాంగ్, హిందీ ఇంగ్లీష్. అండ్ ఇట్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ హిందీ ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ ఉన్నాయి దానికి. సో వీ వర్ సర్చింగ్ అండ్ అప్పుడు న్యూ ఇయర్స్ టైమ్. So everyone that I knew was on a holiday, including Yusuf, who was the editor for Johnny. Yusuf was abroad, and he says, Renu, at this time it's very difficult to get an editor last minute. So Kalyan garu said, నీకు వస్తుంది కదా నువ్వే చేసి ఎడిట్. అప్పుడు అకిరా వాజ్ అ వెరీ స్మాల్ బేబీ, అసలు చిన్న బేబీ ఉన్నాడు. పర్లే మేనేజ్ అట్లీస్ట్ ట్రై చే, నీకు ఎంతవరకు ఎంత కొంత. అండ్ ఫర్ మీ దెర్ ఇస్ నాట్ ట్రైంగ్, ఐదర్ ఐ డూ ఇట్ ఆర్ ఐ డోంట్ డూ ఇట్. It's do or die for me when it comes to filmmaking. I said, sorry. And I remember starting to edit. First, me and my assistant, we saw the rushes. 2 hours, I just saw the rushes. I said, what do I edit? Because there is no material, there is no, it's all random rushes. I have to make sense out of this. So at least the storyboarding started in my brain. Okay, ee part ki nenu ee visuals estanu atla chesesi. And aa ratri naku severe food poisoning అయిపోయి they had to put me on drip. నర్స్ నా రైట్ హ్యాండ్లో పెట్టింది ఐవి, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్. అండ్ ఐ ఎడిట్, ఐ ఆపరేట్. ఐ హ్యావ్ అన్ ఆపరేటర్ టు హెల్ప్ మీ అవుట్, బట్ ఐ లైక్ టు హ్యావ్ ద మౌస్ ఇన్ మై హ్యాండ్. అండ్ నేను ఐవి తీసేసి, ఐ రిమెంబర్ ఐ టోల్డ్ మై సిస్టర్, లెట్ ద డ్రిప్ ఫినిష్, రిమూవ్ ద ఐవి. సో షీ రిమూవ్ ద ఐవి విత్ దట్ పట్టి. ఐ వెంట్ డౌన్, ఐ రిమెంబర్ ఎడిటింగ్ విత్ అ స్మాల్ అకీరా baby who was with my mother, and my office was in my home, so that was one advantage. And I finished editing the song in 2 days. And today whatever that edit is mine. But నేను ఎప్పుడు నాకు ప్లీజ్ క్రెడిట్స్ ఇవ్వండి కరుణాకరణ్ గారు, నాకు క్రెడిట్స్ కావాలి, ఈ సాంగ్ ఎడిటెడ్ బై రేణు దేశాయ్ అని నేను ఎప్పుడు అడగలేదు. అంటే అడిగితేనే ఇస్తారా, అడగకపోతే ఇవ్వరా ఏమి? అది ఒక పెద్ద ఫిలాసఫికల్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. సో అడగండి అమ్మాయిని అన్నం పెట్టదంటారు, అది దీనికి వర్తిస్తుందా? అది నాకు లిటిల్ గెట్ కాంట్రవర్షియల్. సో నేను కాంట్రవర్సీ కాదు రేణు, నేను చాలా క్యూరియస్గా అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఒకటో రెండో ర్యాండమ్గా చేశారు అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పర్లేదు. కొన్ని 10 సినిమాలు చేశారు, ఆల్మోస్ట్ 10 కాదు 5-6 ఐ డిడ్. అన్ని చేశారు, అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మీ మనసు హార్ట్ పెట్టి చేశారు. చేసినప్పుడు మీకు అనకపోవచ్చు, ఇవ్వాలి అని వాళ్ళకన్నా అనిపించాలి కదా అన్నది నా క్వశ్చన్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఐ గెస్ ఇట్ వాజ్, ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ హీరో గారు's wife, so I was always a part of the unit. I was always a part of the film. I was so integrated into the film. So they never thought ki she needs a separate credit or she needs a separate remuneration. I never even got paid separately for it. దానికి నాకు ఎప్పుడు ఎవరు, ఇఫ్ ఐ వుడ్ బీన్ అన్ అవుట్ సైడ్ ఎడిటర్, ఐ కమ్ ఫర్ 2 days, ఐ ఎడిట్ అ సాంగ్, ఐ గెట్ అ చెక్ ఫర్ మై సెల్ఫ్, సో అండ్ సో సాంగ్ ఎడిటెడ్ బై ఫలానా ఫలానా ఎడిటర్, ఒక సెపరేట్ నేమ్ ప్లేట్, ఒక క్రెడిట్ ప్లేట్ వస్తుంది. నాకు ఎప్పుడు లేదు. అండ్ నేను అదే చెప్పాను కదా, ఐ వాజ్ టూ మచ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, అండ్ స్టిల్ ఐమ్ ఇన్ లవ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. సో నేను నాకు పేరు కావాలి కానీ డబ్బు కావాలి ఎప్పుడు చేయలేదు. నా సినిమా కదా, మన సినిమా, ఆ యాటిట్యూడ్ ఉంది, మన సినిమా, నా సినిమా, దిస్ ఇస్ మైన్, దిస్ ఇస్ మై బేబీ. సో యూ డూ నాట్, దానికోసం ఒక సెపరేట్ నాకు గుర్తింపు కావాలి కానీ దానికోసం సెపరేట్ నాకు డబ్బు కావాలి, ఆ థాటే రాలేదు, ఆ సీడే రాలేదు. ఇక్కడ సీడ్ వచ్చి ఉంటే మైడ్ బీ నేను దాని మీద ఏదో ఒకటి యాక్షన్ తీసుకునేవాళ్ళు, బట్ ఆ థాట్ రాలేని వల్ల అట్లా ఉండిపోయింది. అది మళ్ళీ మాట్లాడితే మళ్ళీ ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఆవిడకి ఎందుకు ఇప్పుడు రికగ్నిషన్ కావాలి, మళ్ళీ నాకు తిడతారు అందరూ. కానీ ఖుషి ఎంటైర్ క్యాల్కటా షెడ్యూల్ 20 days ఐ హ్యాడ్ ద బుల్ హాన్, ఐ హ్యాడ్ ద మైక్ అర్చి నాకు గుర్తుంది, నాకు గొంతు పోయింది బికాస్ ఐ వాజ్ ద ఓన్లీ హిందీ స్పీకింగ్ లేడీ ఇన్ ద యూనిట్. సో బృందా గారు యూస్ టు, బికాస్ షీ ఈజ్ అ తమిళ్ తెలుగు, సో ఐ యూస్ టు బి దట్ ద ఫ్రంట్, 250 కిడ్స్ అండ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే హిందీలో నేనే ఒకటి ముందుకి తిట్టడం. ఐ రిమెంబర్ ఐ యూస్ టు బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆన్ ద సెట్స్ at 5 in the morning, and I used to be the last person to leave the sets. And my birthday was also spent in a ambassador car. Nenu, Vrunda garu, Ratnam garu, mundu seat lo manager, we had gone to search for Sita, sorry, Mother India character. A song lo avida white saree lo, so we were searching for one Mother India character on my birthday. And we got stuck in Calcutta traffic, and I remember I came to the hotel by around 8:30. మై బర్త్డే వాజ్ ఓవర్. నాకు గుర్తుంది, మా అమ్మ ఫోన్ చేశారు, కళ్యాణ్ గారు కేసరి ఏం చేశారు బర్త్డేకి, అట్లీస్ట్ కేక్ ఇచ్చారా తనకి. సో ఐ రిమెంబర్ హీ గాట్ అ పేస్ట్రీ ఫ్రమ్ ద కాఫీ షాప్. పేస్ట్రీ గుర్తుంది, చాలా మెమరీ ఉంది నాకు. నా వాజ్ సో టయర్డ్కి, నాకు ఆ పేస్ట్రీ ఉందా, కేక్ ఉందా, నా ఈరోజు బర్త్డే అది కూడా నాకు గుర్తులేదు. సో లైక్ that is one memory I had. Then Khushi, I was like an assistant, official director, assistant director. I should really thank Surya Garu. Surya Garu is he's like my elder brother that I always wanted in my life. He's my Annaya.
and he's always been like my elder brother. So he gave me a lot of free hand in Khushi. I have to give credit to him. He was so sure of himself and his talent and his craft, I think. So he let me be. So I ఆ సినిమాలో ఒక సాంగ్ మొత్తం మీరే చేశారంట కదా, ఖుషి సినిమాలో yes, sir. ఆడవారి మాటలకు. నేనంటే ఐ వాజ్ అసిస్టెంట్. Yeah. కుక్క నా దగ్గర ఉండేది బికాజ్ అందరికీ యూనిట్లో ఎంత పెద్ద న్యూ ఫౌండ్ అండ్ డాగ్ చూసి అందరికీ భయం. సో ఐ వాజ్ ఓన్లీ వన్. సో ఇఫ్ యూ సీ ప్రొడక్షన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్, ఒక చేతిలో ఆ స్టోరీ బోర్డింగ్, నా కళ్ళు సారీ కళ్ళజోడు, ఆ క్యాప్ అండ్ ఒక కుక్క నా దగ్గర. ఐ వాజ్ ద డాగ్ హ్యాండ్లర్ ఫర్ 3 days. ఐ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ద డాగ్ అండ్ డాగ్ని పంపించాలా, కూర్చోబెట్ట, ఆల్ దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్. అండ్ PC Garu had to go back to India because he had some urgent shoot. So PC Garu left. So Surya sir also had to leave because he had some urgent work. So he left. So it was just me and Kalyan Garu. I remember right from that is another very amazing memory, crazy memory. That is. What is that? So I had to do a lot of different kind of a production, and I remember also it was very cold, so I used to run get coffee for the entire unit. I used to run get snacks for the entire unit. So I was not just the hero's wife. I was never the hero's wife. I was always a production assistant. I was always an assistant director. నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు భార్య అని నేను మేకప్ అని కూర్చుంటాను అట్లా ఎప్పుడు ఉండేది కాదు. I was always the food provider because I know poor guys, they are working in cold. So I used to get them hot. Me and my production manager, we used to go and used to get trays of coffees, and so assistant level, spot boy level work kuda chesanu nenu. Varu madam meeru enduku istunaru, madam meeru so meeru because he's a light guy, he's holding the reflector. So I used to serve to them, literally nenu serve chese valto vaalaki chaala idi undedi ki hero garu wife is serving us. But I just love cinema. Again it comes back to me loving cinema and me doing, and I was blind. I was like చేయాలి అంతే. మన సినిమా అన్నప్పుడు మన when you say it's my home, so even if I have to wash utensils, I have to do jhadu, I have to do cooking, it's the same. So I used to look at cinema like that. కానీ నేను చెప్పండి, కళ్యాణ్ గారి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలకు మీరు ఆయన కంపెనీ చేసేవారా సెట్స్కి? ఆల్మోస్ట్ all other than the delivery part. Akira pregnancy ఉన్నప్పుడు కూడా I was in Kerala for Gudumba Shankar shoot. I remember, and post delivery kuda I was there taking care of costumes. I remember Akira, 10-day-old baby, and they went to New Zealand for the song shooting, and akkada Kalyan garu ki heroine costumes nachaledu, Meera Jasmine costumes. Phone chesaru akkadi nunchi ki I was anyway just officially doing costumes for him. నువ్వు ఏదో ఒకటి చేసి నేనేం చేయాలి, 10-day baby పెట్టుకొని నేనేం చేయాలి, నేను బయట వెళ్ళటం నా వల్ల కాదు. ఇట్ వాజ్ అ సిజేరియన్. హీ సెడ్ డూ సంథింగ్. సరే నాకు గివ్ మీ 2-3 hours టు థింక్. అప్పుడు మీనా బజార్ మేనేజర్ నాకు చాలా బాగా తెలుసు బికాజ్ ఐ యూస్ టు షాప్ దేర్. ఐ స్పోక్ టు హిమ్. ద ప్రొడక్షన్ గైస్ కేమ్. ఐ రిమెంబర్ అరౌండ్ 100 dress materials coming to my house with one tiny 10-year-old baby. I selecting almost 15 of them, assigning it to different tailors because in 2 days the unit was leaving. So in 2 days we had to get almost 15 to 16 salwar kameez and sarees and saree blouses ready. Chesi pampinchesanu. So all the sarees and dress materials that she's wearing, dresses that Meera Jasmine is wearing in Gudumba Shankar, all done by me. Appudu naku vere idi ledu, credit ledu for Meera Jasmine's costumes. That's what. So you are the typical quote unquote unsung hero. నేను అన్నదలుచుకున్నాను అన్నమాట. Indian woman. Yeah, we are all unsung heroes. We all are ladies. We take care of our homes, we take care of our profession, we take care of our babies. We are all unsung and not acknowledged. Very rarely. See, today for a man to be successful in his profession, there is a lady taking care of his kitchen and his kids. If she is not there, he has to hire workers, he has to supervise those workers, he has to supervise the cook. So that wife, I am the quintessential Indian woman. I am the typical Indian woman, you can say. He always doing but never very rarely getting credited. But nenu interview starting lo kuda cheppanu, times are changing and I am very proud of the way our society is evolving. The men, the way they are evolving, they are getting much more sensitive towards the needs of a woman, or because their sisters or their mothers or their co-workers or their girlfriends or their wives వాళ్ళు చాలా చేంజ్ అవుతున్నారు.